सत श्री अकाल एवरीवन, आई एम इग्नोर एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। अज का वीडियो होने लगा है सुपर स्पैशल ते ऑल्सो सुपर इन्फॉर्मेटिव बिकॉज अज के वीडियो में असी गल करन लगे हैं अबाउट आनंद कारज एंड द फोर लावा एंड द ब्यूटी ऑफ अ सीख वैडिंग। हुण जब पीपल आनंद कारज के बारे गल करते हैं या डिस्कस करते हैं ना, दे विल ऑफन टॉक अबाउट द अटायर, द डिफरेंट कल्चर्स, द ट्रेडिशंस, बट नॉट मैनी पीपल नो दैट वाई डू वी हैव फोर लावा ते हर ला का सिग्निफिकेंस की होंदा है। अज के वीडियो असी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all of this because the Anand Karaj, it's not just a marriage or it's not just a ritual, it's a sacred promise, it's a sacred union that the bride and the groom do in front of Babaji. Babaji di hazuri vich eh rishta honda hai, the union starts, and that's what makes it all the more blissful and so much more special. And on that note, let's begin watching, guys. What does Anand Karaj mean? Anand Karaj, the literal meaning होता है blissful union. Anand Karaj was introduced by our third Sikh Guru, Guru Amar Das Ji. The Anand Karaj, if you will notice, there are no wedding vows, there are no certain rituals जो बस ऐ show कर दें that this is a commitment between the bride and the groom. Guru Granth Sahib Ji they around four Laavan are इसलिए taken because we as Sikhs believe that Baba Ji दी हजूरी विच असी ए रिश्ता start कर रहे हैं. So it is not just about the bride and the groom. It is a spiritual commitment that they make to each other. ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that marriage ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, you are like one person is going to dominate the other, ਜਾਂ ਕੋਈ possessiveness ਹੋਗੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ. It just means that Baba Ji ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ you guys are committing to one another. They it also means that both the bride and the groom, they will help each other to become more spiritually aligned and become the best version of ourselves under or with the presence of Baba Ji. So it is a journey of spiritual growth, it is spiritual commitment. The end goal पता की होंदा है इस सारी journey दा, it is spiritual liberation. तुसी बस रब दे नाल जुड़ जांदे हो and you find someone on this journey. Why does the couple take 4 rounds or 4 lava around the Guru Granth Sahib Ji? In Sikhism, there are 4 spiritual rounds or rounds of, how do you say, commitment to one another that are taken around the Guru Granth Sahib Ji. The lavas have been written by our 4th Sikh Guru, Guru Ramdas Ji. Sikhism which there is no sacred fire as is there in most Hindu or Indian weddings, because in Sikhism the rounds are taken around Guru Granth Sahib Ji because we believe that Baba Ji is going to be our guiding force. Then our married life, every decision, every new beginning, every challenge, everything, no matter what happens, सानू हर चीज़ इस Baba Ji ही साडी guiding force होंगे, and that is why we take the lava around the Guru Granth Sahib Ji. Every round has one lava and the lava is sung. We will get deeper into the details of each lava in this video only, but this is actually a commitment and a journey of not only where you are committing to each other in terms of marriage, but also a journey of spiritual growth. The first lava, which is the lava of righteousness, pehli lava to the married life starts, and this lava teaches us that marriage is not about love or attraction, it is about something so much deeper. It's about responsibility. Guru Ramdas Ji sanu sikhande that vyah it's very important that dharm important hoye. You build a life jide there are morals, there are values, तुसी अपनी सिखी दी कदर करते हो, तो you will build a life that is not only, मतलब it is very spiritually and morally uplifted. Because marriage is ना, it's not a marriage of convenience, it's a marriage of commitment. ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी selfishness ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, because you should not focus on ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, what can I get from my partner? No, rather instead you should focus on how can I help my partner become the best version of himself, and that is what it should be. Because ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ you become full of yourself ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ that your partner is just meant to serve you. No, it's about a spiritual journey that both of you have to support each other on, because you're walking and working towards the same goal. The second lava, meeting the true Guru. Second lava ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ it is all about spiritual awakening. ਤੇ Guru Ramdas Ji teaches us that for a successful marriage, ਸਾਨੂੰ home, that is we will have to build a life, we will have to build a bond that is without ego. Because जिस रिश्ते च ego ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जिस रिश्ते च अहंकार ਹੁੰਦਾ है, they will only have misunderstandings, fights, distances, they problems.
all you need in life is ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਮਰਤਾ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ you want to have arguments and all, then you are okay with having ego. But the second lava is all about spiritual awakening. It is all about not having misunderstanding. And even if ਤੁਹਾਡੀ as a couple, if you have a fight or an argument, you should learn to react with compassion. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ. Don't be full of yourselves, arrogant ਨਾ ਬਣੋ. Try to learn together, grow together. ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that I want to prove I am right. ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ that ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, and I want to do everything to not only save this relationship but also build this further, because when you know that with the mere of our Waheguru this rishta has been formed and it will go ahead because you guys were meant to be together forever. ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ you will notice that this lama also teaches us that fear ਜਾਂ anxiety ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, because ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ it's not just between the two of you, it is also gotten that purity from Waheguru. ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. The third lava, which is all about awakening divine love. Guru Ramdas ji ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਂਚ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ that ਹੁਣ from this moment onwards the couple helps each other to grow in a way that ਅਸੀਂ we get closer to Rab, but also ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਯੂ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੱਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਥ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੀਅਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਰ ਪੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੇ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਿਲ ਨਾਓ ਕਮਿਟ ਦੈਟ ਓਕੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਣਾ, ਵੀ ਆਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਟੂ ਬੀ people who do not have ego. humility ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਨਮਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਜਸਟ ਆਪਣੇ overall spiritual growth karo, commitment karo, and that is what this third lava teaches all of us. It is not only about love, it is about the spiritual growth that you as a couple have. The fourth lava, it's about complete union. The fourth lava teaches us complete harmony. ਹੁਣ the couple, they have become the best version of themselves, because ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ, ਨਮਰਤਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਮੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ. ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੱਚ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਨੋ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਉਹ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ. ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਸੋਲਵ. Because when the couple realizes that it is not about me and you alag-alag, it's not about main keh ditta, unne oh kar ditta. No, when it is about us you together as a couple. This is your spiritual commitment to one another and also towards Rab. Because Anand Karaj da matlab ki hunda hai blissful union. te eh je union hunda hai, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ temporary happiness ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. This is meant to be a happy chapter in your life. That this happiness will stay forever, because both of you together are now walking on the path of Rab's hukum. Anand Karaj 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ point ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ not many people talk about, which is that lava age the groom will always walk first and the bride will walk after him. This does not in any way shows that the bride is beneath him or he is superior, nahi, but historically asi eh mande hain that the groom is going to take the responsibilities of the household, and this is the reason that he walks first during the lava. This does not show that the bride or the women in Sikhi are inferior to men in any way. In fact, sadi Sikhi, it is all based on equality, mutual respect, humility. ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ that we believe that the groom is above the wife. No, in fact ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. So the bride and the groom, no one is above one or the other. No one is superior or inferior. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, and that is why this union is happening in the presence of our Rabb. So it is not about the status of either the bride or the groom, because we believe in mutual respect and equality. ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ that ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ because the society is telling you, and ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ you're meeting people or you're looking around does not mean that ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ oh I want the perfect person. No, you should also work on becoming the perfect partner, the perfect person for someone else, because this does not mean that wedding is not only about कि oh ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ functions ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿੱਤੇ.
those things really don't matter. What actually matters is that how the two of you are becoming in life as people. तुसी कितना spiritually committed हो, कितना grow कर रहे हो, कितने compassionate लोग हो, कितने kind हो towards the others around you, and how much you help each other to grow in this journey. Because जब एक couple बाबा जी दी हजूरी च लावा लेंदा है ना, then that commitment, the four lavas, they're a commitment for lifetime. Every day of their married life, they have to walk on the path of the चार लावा and Rab's हुकुम. तो ऐ गल नहीं है कि तुसी बस it's just a one day affair or anything like that. No, it's for forever, and it is a guiding force for your entire life with your partner. ते for us it's so much more sacred, no? ते जद हुन तुसी next time आनंद कारज attend करो या जद तुहाडा भी आनंद कारज होए, I hope this video makes you realize that this is such a beautiful bond. They, you know, the meanings get clearer to you with more videos, because this is my entire vision that I want to take our Sikhi to the next level, and I want to create awareness among the youth about how beautiful, and about how beautiful also, but also about how heartfelt our religion is. Because ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਰੱਬ is so important. ਤੇ the very thought that ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, it makes it all the more so much pure and so much more emotional. ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ what else would you like me to talk about. ਤੇ just stay close to ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਲ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. I'll see you guys super soon in the next video. Bye guys.